Hi, welcome to Math&Me. This is me, Nikhila, Sankar. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது limits, அதோட exam questions. So, some extra questions from outside the book. So, பார்க்கலாம். Okay? So, question number 1. Limit x tends to 1, 2x minus 3 times root x minus 1 divided by 2x square plus x minus 3. So, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Usually x is equal to 1ங்கிறத substitute பண்ணுவோம். So, what do you get? Suppose 1 substitute பண்ணா, you get 2 minus 3, 1 minus 1 divided by, இங்க 1 substitute பண்ணா, 2 plus 1 minus 3. 3 minus 3, 0. Denominatorல 0 வரக்கூடாது. So, what do? We try to split it, இல்ல multiply, இல்லாட்டி ஏதாவது காமனா எடுக்க முடியுமா? இதெல்லாம் தான் multiple options. So, இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். So, when you see the numerator, you have nothing that is common. 2 எடுக்க முடியாது, root எடுக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. Multiply பண்ணாலும் again you will come back to the same square one. But you see that you have a irrational variable here. Okay, அதை வச்சுப்போம். இப்போ denominatorல என்ன இருக்கு? We have a normal quadratic equation. So we will try to split it using the middle term. So what should be your product? இங்க இருக்கிற 2 மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா x square ஓட coefficient is no more 1, it is 2. So product என்ன வரணும்? minus 6 வரணும். இந்த இடத்துல sum 1 வரணும். So what can you do? 3 times 2. Sum 1 வரும். 3 minus 2. ஏன்னா இந்த இடத்துல the product has to be negative. The sum has to be positive. அதனால 3 positive, 2 negative. So how do you split? I'm writing dr, which is the denominator. So 2x square plus x minus 3 can also be written as 2x square plus 3x minus 2x minus 3. So taking x common, first termல, so you have 2x plus 3. இங்கேயும் you need 2x plus 3. So எது common? Minus 1. So இந்த இடத்துல என்ன வருது? 2x plus 3 into x minus 1. So basically denominator நம்ம split பண்ணா we get 2 factors. So இந்த இடத்துல what do you see? 2x plus 3 இருக்கு. Numeratorல என்ன இருக்கு? 2x minus 3 இருக்கு. இதனால எதா பண்ண முடியுமா? முடியாது. Next x minus 1 இருக்கு. இங்கே root x minus 1 இருக்கு. So என்ன பண்ணலாம்? What can we do? So maybe இந்த இடத்துல irrational இருக்கிறதுனால we'll try to rationalize it. Okay? So now going back to the numerator. So numeratorல I'm going to multiply and divide by root x minus 1. So அப்ப என்ன ஆகும்? 2x minus 3 root x minus 1 root x plus 1 divided by root x plus 1. இப்படிதானே rationalize பண்ணுவோம். So what do you have? A minus b into a plus b. என்ன வரும்? A square minus b square. So what does your numerator become? 2x minus 3 times a square, அதாவது root x the whole square, which is x, minus b square, 1 square, divided by root x plus 1. Denominatorல root x plus 1 இருக்கு. That's okay. So இப்போ இந்த இடத்துல this is your denominator and this is your numerator. So what does your fraction become? Numerator by denominator will be 2x minus 3 times x minus 1 divided by root x plus 1. இன்னொரு denominatorல இந்த ரெண்டு terms இருக்கு. So what do? 2x plus 3 times x minus 1. So limit x tends to 1. Numerator நம்ம இப்படி change பண்ணிருக்கோம். So what do? X minus 1 and x minus 1 goes off. Because this was causing the 0 by 0. அதனால அதை நம்ம delete பண்ணியாச்சு. இப்போ we have the remaining terms. இப்போ இந்த இடத்துல we'll substitute 1. So இந்த இடத்துல substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? Equal to 2 minus 3 divided by root x, root 1 என்ன? 1. 1 plus 1 is 2 times 2x plus 3. 2 into 1, 2. 2 plus 3, 5. So 2 into 5. What do you get? Minus 1 divided by 10. That's the answer. Okay? F of x is equal to k cos x divided by pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 and 3 when x is equal to pi by 2. So they say that limit exists. Find k. Okay?
So இப்போ limit exists na என்ன அர்த்தம்? Left hand limit is equal to right hand limit. அப்படினா limit exists ஆகும். So what is your left hand limit? Limit x tends to pi by 2 minus. அதுதானே left hand limit originக்கு leftல. Pi by 2 minus of f of x. Pi by 2 minus na எது வரும்? இந்த term வரும். So k cos x divided by pi minus 2x. இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது பண்ண முடியுமா? It is a very complicated term. So what I am going to do? So here I see that x tends to pi by 2. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? Pi by 2 minus x y எடுத்துக்க போறேன். You will see y. Okay? So இந்த இடத்துல pi by 2 minus x y na, if limit x tends to pi by 2, y will tend to what? Pi by 2 minus x. x க்கு பதிலா என்ன போடணும்? மறுபடியும் pi by 2 போடணும். So that will become 0. Correct? So if x tends to pi by 2, y will tend to 0. So இப்போ இதை வந்து questionல மாத்தினா என்ன ஆகும்? Your question will become limit y tends to 0. எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன போடணும்? x இடத்துல you will have to put pi by 2 minus y. புரியுதா? So wherever there is x, you will replace it by இந்த பக்கம் x போய் இந்த பக்கம் y வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? Pi by 2 minus y ஆகும். I'm just changing the variable. You will see why I'm doing that. So k cos of pi by 2 minus y divided by pi minus 2 times pi by 2 minus y. இப்போ ஏன் இப்படி பண்ணேன்? What do you know? Cos of 90 minus theta is equal to sin theta. அதனால தான் அந்த pi by 2 minus y relation கொண்டு வந்தேன். So what do you see? Limit y tends to 0, k sin y, denominatorல என்ன ஆகும்? pi, 2 cancel ஆச்சுன்னா you have minus pi, minus into minus plus, 2 into y, 2y. So you have plus 2y. Piயும் போயிடுமா? Pi minus pi is 0. So what do you have? Next step, limit y tends to 0, k times sin y divided by 2y. So what do you know? Limit x tends to 0, sin x divided by x is nothing but 1. So அதை யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்? Limit y tends to 0, sin y by y will become 1. So I'm going to take the constant outside, k by 2. Limit y tends to 0, sin y divided by y. So this will become 1. So your final answer is k by 2. Okay? So this is the left hand limit. Right hand limit ku enna agum? Right hand limit la you will do the same thing. What will you do? X tends to pi by 2 plus. So you will have the same relation. You will do the same steps. You will have all this. You will get k by 2. So left hand limit is equal to the right hand limit, which means limit exists. அதுதான் கொடுத்திருக்கான். Left hand limit to right hand limit to equal, which is k by 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Limit x tends to pi by 2 of f of x is equal to 3. Correct? X is equal to pi by 2. What is the value? It is 3, which is also the left hand limit, which is also the right hand limit. அப்ப இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? You get k by 2 is equal to 3, which means k is equal to 6. So basically what are you doing in the sum? Sum கொடுத்திருக்கு, limit exists னு கொடுத்திருக்கு, find k னு சொல்றாங்க. Limit exists னா என்ன அர்த்தம்? Left hand limit is equal to right hand limit is equal to the limit x tends to a of f of x. அப்படின்னா அந்த limit இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, so what are you doing? Left hand limitல x tends to pi by 2 minus. Right hand limitல x tends to pi by 2 plus. X tends to pi by 2 plus. இது வந்து right hand limit. So left hand limitல pi by 2 minusல என்ன ஆகுது? I am trying to substitute pi y is equal to pi by 2 minus x னு போட்டா இந்த x க்கு பதிலா what am I doing? I am doing pi by 2 minus y. I am just changing pi by 2 minus y. So அந்த மாதிரி போட்டா if x tends to pi by 2, what will y tend to? Pi by 2 minus x க்கு pi by 2 போட்டா it will become 0. So you have to change the limit also when you are changing the variable. Limit y tends to 0, pi by 2 minus y. Cos of some 90 minus theta will become sin theta. So sin y ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல bracket open பண்ணா you get 2y.
I'm taking the constant outside. I have the sin y by y inside the limit. Limit y tends to 0, sin y by y is nothing but 1. So this value is nothing but 1. Adnala you have k by 2. If a limit exists, so what do you have? Right hand limit is equal to left hand limit, which means the limit exists, which is 3. Question x is equal to pi by 2 la 3. X is not equal to pi by 2 na anartham. Left hand limit, right hand limit. Not exactly pi by 2. Somewhere near pi by 2. So ellame equal. So you're trying to equate everything. K by 2 is equal to 3. So k is equal to 6. So that is your final answer. Okay.